Hi friends, today we can understand the story of a very famous short story, Vanka, written by Anton Chekhov. Vanka is one of Chekhov's many stories with a child-family separation theme. When Anton was 15, he was also separated from his own family. So that memories might be seen in this story too. Actually, this story tells about the social background of the then Russian society. Actually, this story was published on Christmas Day in 1886. So, this story tells about the social background of the late 1800s society. Here, Ivan or Vanka Chekhov is a 9-year-old Russian orphan boy in Moscow in the late 1800s. He is apprenticed to a shoemaker named Alyagin, who mistreats him, who always giving lots of hard work and punishments. Vanka lives in the shoemaker's home. So here at the beginning of this I told you that this story actually tells about the child-family separation theme. Here Vanka is living not in his house but in shoemaker's home. Besides learning shoemaking, he is also required to help with housework and take care of Alyagin's infant child. So that's about the introduction, the whole of the story of Vanka. Actually here Vanka's plight story as a shoemaker's apprentice illuminates the situation in Russia when Chekhov was a child. As a child, Chekhov grew up poor and probably experienced some of the discomfort, troubles he puts into Vanka's story, so that we can understand that Vanka's story in some places it's the story of Chekhov. റൈറ്റർ ചെക്കോവ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില വിഷമങ്ങളൊക്കെ ചെക്കോവ് തൻ്റെ സ്റ്റോറി വാങ്കായിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെക്കോവിൻ്റെ മാത്രമല്ല, റഷ്യയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളുടെയും അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയെ ആശ്രയിക്കാതെ തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ, കാരണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പണമൊന്നും അന്നത്തെ മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലെവലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയും ഒരു പുവർ ഫാമിലി കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷനാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. Poor children often became apprentices in that time.
They wanted to go for some company to learn some work. Their families hoped that by learning a trade they could support themselves better as adults. These children were able to get an education in a skilled trade and earn some money. It also let their families save on expenses for raising these children. So the family can save that money and use for something else. They were, however, separated from their families at an early age. The story of Vanka is a realistic tale of how many children lived in Russia during this time. Actually, here this story is having two parts. That one part is writing a letter and another part is mailing that letter. So Vanka is too small, but the communication is writing, through letters. So Vanka's grandfather, he's writing that letter to grandfather. This boy is only having a grandfather. He lost his parents at the early childhood. So Vanka's grandfather sent him to be an apprentice so he could eventually live a better life. However, Vanka is abused in his new home. വാങ്കയെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തി പുതിയ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ. പുതിയ വീടെന്ന് വെച്ചാൽ അല്യാക്കിൻ്റെ വീട്ടിൽ. അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നത് അല്യാക്കിനൊരു ഷൂ മേക്കറാണ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിക്കാം. പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഷൂ മേക്കറായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് കയറാം. അയാൾക്ക് ഈ വളരെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവന് സമ്പാദിക്കാം, ഫാമിലിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് ചിന്ത. ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ വാങ്കാനെ ഈ ഒരു അല്യാക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷൂ മേക്കറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുന്നത്. പക്ഷേ അല്യാക്കിൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് വന്ന് അന്വേഷിക്കാനൊന്നും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. The family does not care about him, about Vanka. As an orphan, he probably misses not only the parents he lost, but also his grandfather and the caring home of his grandfather's employer. The grandfather was working in a big house as a night watchman. And that family was very good family, and when Vanka was living with them, Vanka got lots of help, lots of support, lots of love. He enjoyed that time there and made friends and memories. He wants to return to that happy family he remembers. We know that he's a very small child. He's only a 9-year-old child. So his mind always wishes to get love and care. So that's there we see the first part of the story, that Vanka is writing a letter. And in that letter he reflects, he remembers the other things. What other things? The sad life in Moscow, and
the beautiful memories he had in that village life. The narrator is able to see Vanka's internal thoughts. His childhood began as a happy one. He only thinks of the good times he had while living in the village as he writes the letter. He also reflects on his current fear and abuse, current sadness, troubles he faces in Eliakin's house. These reflections show a clear contrast between his past and the present life. Past life was so beautiful, but present is full of sadness and chaos. So there he writes the letter. Vanka has waited for Eliakim and his family to go to church on Christmas Eve. Actually, we all know that Christmas Eve is the eve of happiness. But here, as a contrast of that happiness, Vanka is so sad. ലോകത്തിലെല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് ഈവിൽ, ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേ രാത്രിയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ വാങ്ക മാത്രം വളരെയധികം ദുഃഖത്തിലാണ്. ഒരു പക്ഷേ വാങ്ക മാത്രമായിരിക്കില്ല, ആ പ്രദേശത്തുള്ള കുറേയധികം കുട്ടികൾ. വാങ്ക ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മാത്രമായിരിക്കും. കുറേയധികം കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ഫാമിലിയിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ വളരെയധികം വിഷമത്തിലായിരിക്കും. So here he waited for Lacan's family to go to church so he can write a letter to his grandfather Konstantin Makarich. He only knows the name of that man, who is a night watchman for a family in a village outside Moscow. He does not know the name of that village too. Konstantin is 65, thin, lively, laughs often, and enjoys the company of the cooks and others who work for that family in the village. And Konstantin Makarich is always having a company, a special company of a dog, and the dog's name is Eel. A long black dog follows him on his rounds. Eel is affectionate, very loving, and often gets into the hen house. So not only loving, he is a very mischievous dog. ഭയങ്കര കുസൃതിക്കാരനാണ്. എന്താണ്, അവനെപ്പോഴും കാണുന്ന അവിടെയാണ്, കോഴിക്കൂട്ടിലായിരിക്കും. As Vanka writes, he imagines his grandfather on his rounds joking with the other servants. He also fondly remembers the clear skies in the village and other people, including a young lady named Olga Ignatievna, who was his friend and taught him many of the things she knows. So can be she is the young lady in that house. So here his letter tells his grandfather how he is mistreated by the shoemaker and his family. They beat him, give him very less food, and make him do many chores that he feels he shouldn't have to do. He asks his grandfather to come
and take him back to the village, where he promises he will find work elsewhere. So that is the aim of writing that letter. Just convey all the hardships that he is having here in this house. ഈ വീട്ടിൽ അലിയാക്കിൻ്റെ വീട്ടിൽ താൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പണിയും ചെയ്യണം. താൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷൂ മേക്കിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു അടിമേനെ പോലെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരവസ്ഥ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, എന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പണി കണ്ടെത്തിക്കോളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. And he also remembers those beautiful time when they went for cutting Christmas tree that night, Christmas Eve there, and he remembers those beautiful time in that forest. And now it's a time to mail the letter. Before he finishes the letter, Vanka remembers going with the grandfather to cut down the Christmas tree. It was a pleasant memory of a fun time with his grandfather. Vanka addresses the envelope to his grandfather. Unfortunately, he knows little about addressing a letter. So the address is vague and readers can assume the letter does not have a good chance of reaching Vanka's grandfather. As a boy, he does not have any idea of what should be written as the address. So he only writes the name of his grandfather, Konstantin Makarich, on the top of that, on the cover of the letter. He is a child, so he does not know the seriousnesses of writing a letter. അത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് ആകെ കത്തെഴുതുക, ഇങ്ങനെ ലെറ്റർ ബോക്സിൽ കൊണ്ടിടുക, അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായനക്കാർക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാം ഈ കത്ത് വാങ്കയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് കിട്ടാനൊന്നും പോണില്ല എന്നുള്ളത്. But the boy, he is in full hope. He goes out to the street and mails the letter, then goes to sleep and dreams of his grandfather reading it to the cooks and hoping that he will come for that boy to take home. So that's the mailing part of the story, and here we see that greatest thing in man's life, that's the greatest thing to continue the life of a man in any situation, that is hope for the best, hope for tomorrow, that it will be everything will be all right, that there's a sentence, this time will go, ഈ സമയവും കടന്നു പോകും, that's the hope. അതാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇവിടെയും കഥ അവസാനിക്കുന്നതും ആ കുട്ടിയുടെ പ്രതീക്ഷയാണ്. കത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ലഭിക്കും, നാളെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നെ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് വാങ്ക ജീവിക്കുന്നത്. Actually here most of Vanka story is full of despair and sadness. വലിയൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം the reader sees a child who is fully abused and overworked, but at the end of the story
that reader can see hope. The story is full of sadness and despair, but at the end, the story ends with a hope that something good will happen. The readers can understand that the letter won't reach to the Konstantin Makarych, but the boy is having a very good hope. So the story ends in hope. In the story, we feel that we see that Vanka just wishes to escape from Alyakin's house by running, but he knows that running away from the house is not possible, that he is not having a good shoe. So that's the contrast here. He is living with a shoemaker house and he is living in a place where the shoe is making, but he does not have a good shoe by his own. So is a contrast here. He does have a child's hope that his grandfather will get the letter and come to rescue him. Actually, Chekhov focuses on circumstances present during this time, the time of change. It's a time of change in Russia, but everywhere it was poverty. We can see poverty in Russia. So here Vanka suggests that there is always hope even when people are living in their lowest. Even if they are having no money, nothing in their life, but they are having a hope. That is the lifestyle of that then society in Moscow, in the whole of Russia. അപ്പോൾ ഈ വാങ്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റോറി, അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു കുട്ടിയിലൂടെ ലോകം കാണുന്നത് എന്താണ്? ഏതവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവണം, നാളെ നല്ലത് സംഭവിക്കും. ഈ ലെറ്റർ കോൺസ്റ്റാന്റ് മക്കാറിച്ചിന് കിട്ടി, അത് വായിച്ചു നോക്കി, തന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് വാങ്ക ഈ അല്യാക്കിൻ്റെ പീഡനങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹോപ്പ് ജീവിതത്തിലുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യവും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ കഥ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഥ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നെനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ ഒരു സമ്മറി നോട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു നോട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക, അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ എസ് എ ആയിട്ട് എക്സാമിന് എഴുതുക.